Hi, I hope this works. I've almost forgotten how to do this. It was some time ago, so not really though. Yeah. So on my Facebook mediumship page, I made a sort of a pick a card. Oh gosh, someone is in here. Hello, someone. Anyways, not pick a card. It was like someone to be chosen to have a free reading, and yeah, well. So now I will use the Archangel Power Tarot cards for her. And I also have a little tarot group where I sometimes post things. But now I will start with this. I will later on send it to her. The link beneath so she knows it's for her though. And after that I'm going to do, as I said I was going to speak in Swedish. I will start to do that when I have shuffled them a bit for her. So yeah. I don't know what's going on. She didn't ask me for a particular sort of reading, so I will see what I come up with here. Okay. So there are 2 readings I will do now, and then maybe if someone is in here, I will answer some cards. I hope this doesn't sound too loud, the shuffling thing. And I will only read them upright, although maybe interpret some things reversed if it comes that way. Okay. Makes no sense. Right. Okay, so let's see. For her now. Okej, jag start speaking Swedish now. Så, då ska jag lägga ett keltisk eller mandrake cross. Så den första är S-I. Här måste ju vara, så vet jag inte ens hur de här gjorde. Gabriel, it says. Jag menar, säg det. Nej men gud, jag måste börja prata ordentligt. Rafael måste ju vara bägare. Så det här är kanske då eld. Jag måste kika lite mer. Så jag blir säker på vilka de är. Det är kul att använda andra kort än man vanligen gör. Men då vet man inte riktigt hur det är lagt upp det här. Jag borde kunna förstå det genom bilden kanske. Det måste ju vara eld, tänker jag. Vänta, ska vi se. Ja, det är creativity and passion. Det borde jag förstått här på bilden, men okej. Så centralt är alltså S, och det är ju det att den här personen eller kreativiteten, möjligheterna och inspirationen och så har inte riktigt fått komma till uttryck fast den finns där väldigt starkt. Så du är lockad till att göra någonting. Du har fått en ny känsla av någonting fantastiskt som du vill sätta igång med, känns det som. En helt ny känsla väckt till dig. Det är en väldigt vacker bild här. Det här är Doreen Virtue och Radley Valentines kort. Archangel Power Tarot Cards. Om du vill googla hur de ser ut. Vi får se hur jag gör. Jag borde lägga ut en bild kanske. Men i alla fall så. Det ser ut som om någonting verkligen har ändrats. Så här har hon på något sätt. Här har det vuxit ut örnvingar på henne. Så att du har fått kontakt med din kärna eller själ eller ande på något sätt. Som har skapat en mycket starkare strålglans och andra visioner helt enkelt. Högre eller större visioner än vad du hade för ett tag sedan. Du börjar tro lite mer på dig själv och att du kommer kunna åstadkomma det här. Hon är otroligt vacker på den här bilden och det finns jättemycket energi samlad. Det är liksom den starkaste elenergin i essen innan det har spritts ut i någon slags manifestation. Jag försöker fatta lite mer genom att titta på bilden här. Men jag kanske bara ska säga det just nu. Men saker har verkligen hänt i dig. Väldigt annorlunda utgångsläge nu än det har varit. Kanske har det inte varit så här positivt på länge. Tror jag.
Det är som att du kan inte stå emot det här liksom. Sen har vi styrkan som är Ariel här. Ja, vad ska jag säga om den då? Kanske att din styrka ibland kan stå i vägen för det också. Det här är nummer 11 i den här kortleken och det är också nummer 2. Och även 2 som står sida vid sida och är starka vars för sig också och tillsammans. Om det skulle vara relationsrelaterat där då. Ja, kanske är du för snäll. För att det här är också vänlig styrka. I den här kortleken speciellt och i bilden här i den här kortleken är det väldigt, väldigt, alltså det är så varsamt och vackert och fint. Det finns väldigt mycket självsäkerhet här också, men det är som att din styrka gör dig lite för vänlig om man kan säga så. Och för förlåtande kanske ibland. Det låter ju kanske inte så bra. Jag måste pausa och hosta lite, vänta lite. Så. Ja. Alltså det är ju verkligen en styrka, så det är ju ingen svaghet hos dig, utan det är ju något fint och bra i sig. Men på något sätt hindrar det dig från att kanske sätta dig först, som den här S i stavar föreslår. Så det är ju liksom här nu, redan nu är det 3 ettor kan man säga. Och det är ju alltså jättemycket nystart som är på gång. Sen kortet som kan hjälpa dig, det är döden, eller peace heter den här, Archangel Azrael. Att släppa taget om det förflutna. Att det som kommer är ännu mer rikt. Det kan vara svårt att tänka sig kanske i ditt fall. Jag vet att du har gått igenom en hel massa saker som man önskar ingen. Men ja, men let go and let God står här. Och så här är en stor ängel. Alltså att ja, du har ju ett driv framåt, starta något och grejer som du vill åstadkomma och så. Och det är som att ja, jag försöker bara få ihop det här nu. Jag tänker också att ja, men det är uppenbart vad kortet betyder i sig. Men jag tänker också genom det du har utstått eller gått igenom, så är det som att du är så tålmodig, man kan säga så. Du har gått igenom så mycket och upplevt så mycket så att du tar nästan vad som helst, får jag en känsla av ibland. I korten alltså. Ja. För du är van att ta mycket och därför har det blivit, alltså du känner inte lika kanske fort som någon annan att det blir det. Eftersom du har helt andra perspektiv kan man säga. Men det uppmanar dig här att släppa taget i alla fall. Om det gamla, det som har varit. Och våga tro att det kan bli ännu mer rikt framåt. Och låt dig bli vägledd framåt i det. Jag fortsätter ändå. Jag måste ju prata med henne. Hej, det är någon här och lyssnar. Hello, I'm doing a reading first for someone. I will do this for like 45 minutes or so, or maybe like 35 now, since I've started some time ago, for someone in Swedish. And then I will do another one in English, and then maybe if you have some questions or so on, I will come to those. So after like 1.5 hours. So if you don't want to hang out and listen to me, then you can check in later or so. Okay. All right. Just jag fortsätter på svenska här då. Sen kommer alltså 3 i Mikael. Som du är medveten om. Och det är ju så här att
fått hjärtat krossat såklart. Det handlar också om att släppa saker. Du har fått mycket träning att släppa taget på saker. Och du har också vuxit väldigt mycket. Och här står det så här att time heals all wounds. Så det är som att man inte riktigt vill säga det till dig. Med tanke på vad jag vet. Men eftersom det kortet kom upp. Och du är någonstans medveten om att alltså, någonting har ju verkligen förändrats nu. Och det har tagit sin tid. Men alltså, antingen känner du närvaron av andra som har gått bort ännu tydligare. Eller någonting gör att du har hittat en ro eller en glädje som har varit inte riktigt varit där innan. Och framförallt kanske drivet framåt. Så jag tänker att det här ändå har en betydelse eftersom det också står så här. Då. Bara låta den tanken finnas och inte provocera. Alltså, den kan ju låta väldigt provocerande. Samtidigt så kanske du börjar upptäcka att på något sätt har du hittat väldigt mycket styrka ur alla svårigheter och nu också börjar kanske hitta igen ännu mer av glädjen då. Sen det du inte är medveten om det finns utmaningar. Här är den där kvinnan som är central också. Här är 5 i stavar eller Gabriel. Och samma kvinna med örnvingar kommer flygandes här. Och det ser ut som att en man håller på med någon slags pussel av något slag. Som schackbrädespussel. Som inte är så lätt att lösa. Och det representerar väl dig. Men det de säger, vad du inte förstår. Som kortet säger är att du kan. Hello, I'm doing this for like first some reading for like 30 minutes in Swedish and then after that one in English for some time and then I get back like in 90 minutes or so if you want to ask some questions. So yeah. Right. Så, ja just det, svenska. Det här kan du lösa. Det känns lite eller inte obegripligt, men det känns svårlöst. En utmaning verkligen. Men det här kan du klara av. Och även om det handlar om dina ambitioner, vad det är du vill starta upp eller vill åstadkomma och göra, så är det också något du kan absolut lösa det och fixa det. Och gå inte in i drama med andra. För det kan finnas många olika åsikter om hur man ska gå tillväga eller vad man ska göra och så. De här 5 stavarna är ju inte något jättedramatiskt, men det är ändå olika riktning och lite olika synsätt och sådär. Så bryr dig inte så noga om det. Men var också tålmodig med andra som kanske tycker det ena och andra. Men försök att inte gå in i diskussioner och så, utan följ bara din riktning. Och det du är här för att göra, du vet nog vad det är. Okay, yeah, that's fine. Okay, only this first reading is going to be in Swedish though, so I'm sorry about that, but yeah. I don't think she actually minds the Swedish one if I would go on in English, but I will. And now I had started with Swedish, so I continue with this for a while. Right. Sen har det då funnits en kärleksfull man här bakåt i tiden. Som är väldigt varm, generös och jättefin man. Som du faktiskt kunnat lita på. Eller i alla fall fått den känslan av förut. Jag vet inte om det ändras men det här kan vara någon, jag vet inte vem, det kan vara en fadersfigur också, men det kan vara långt tillbaka i alla fall. Det är en väldigt mogen och stabil person. Kan vara väldigt konstnärlig också. Och kunna hantera många saker på samma gång och så. Det här är också en väldigt kreativ, det är ju alltså kung i vatten eller bägare. Det är en väldigt kreativ person, så att jag undrar om det här skulle möjligtvis kunna vara en fadersfigur. Det kan ju också vara far till dina barn eller någon annan som ändå har varit bra för dig i så fall. Ja, men det skulle också kunna vara
någon annan fadersfigur eller manlig gestalt som du känner igen i den här beskrivningen. Som du, som på något sätt gör, tror jag också, att du, alltså mycket av det som gör att du uthärdat och klarat av väldigt många saker är det här du har fått med dig från den här mannen, tror jag. En känsla av att saker ändå är någonstans på något plan okej, eller kan lösas, eller att det finns något kärleksfullt i saker som händer. Och jag tror också här fanns en väldigt lekfullhet. Jag ser lite delfiner som hoppar runt där bakom. Och, jag får mer någon sån här faders känsla av den här, av något slag. Kan ju också vara längre bak i tiden, men någon som har betytt mycket. Och jag undrar om den här inspirationen du har nu, eller vad du vill göra, alltså den också hänger ihop lite med hur inspirerad den här människan och mannen var eller är. Att det är en del av kanske ditt arv, jag vet inte, men han finns här bak i alla fall i det förflutna. Närmsta framtiden kommer alltså 9 i... Jag måste tänka, ja, det är bägare. Det är alltså, jag tänkte säga det, men jag vågar inte när jag kollade noga. Det är alltså wish card, det är alltså önskekortet. Så alltså närmsta tiden kommer de här drömmarna kunna gå i uppfyllelse. Våga önska, våga drömma. Det kommer bli en väldigt glädjefull tid i ditt liv. På bilden är det en som gnuggar den här Aladdins lampa och har någon liten hund där bredvid, där på något paradisiskt ställe, ser det ut som. En strand och jättevackert, lugnt. Det ser väldigt harmoniskt ut också. Och det handlar mycket om att du vågar också kanske, jag säger vad jag tänker, men jag är inte säker på om det landar bra. Men jag tänker en sak när jag ser det här Peace och 3 Michael. Alltså att jag tror du behöver på något sätt släppa taget om idén och berättelsen om det du har varit med om. Inte helt såklart. Men se dig själv lite som ny. Och inte... Alltså förstår du hur jag menar nu? Alltså se dig själv som en... Du är ju den du är just nu, oavsett vad som har hänt förut. Och det har hänt massa bra, jobbiga saker också. Så. Men hur som helst är det ju i ögonblicket den du är just nu. Och har formats till, såklart. Samtidigt så just de här gamla berättelserna kan, när det handlar om det tunga, de kan ibland fortsätta den här cirkeln på något sätt. Eller att man blir lite inramad av det på något sätt. Definierad av det. Medan det finns så mycket mer både inom dig och utanför. Och du har ju börjat känna den där. Det är som att så här. Som att du nästan inte får vara lycklig och jättetillfreds med tanke på saker du har varit med om. Det är lite så jag uppfattar korten. Alltså inte att du tänker så, men att det kan vara en känsla på något sätt. Hur skulle det se ut ungefär då? Men våga tro att det är möjligt. Och du får verkligen vara så glad det är möjligt att vara. Och sen har vi 8 i stavar. Det här kommer gå väldigt fort och du vill att det ska gå fort också. Och det kommer att hända ganska mycket saker. Det är nog inte bara 1 eller 2 grejer, utan det är ganska många händelser runt på olika plan. Och ganska plötsliga en del. Och resultaten kommer också väldigt snabbt. Det handlar också en hel del om snabb kommunikation kanske. Här flyger den också, samma kvinna som var där i mitten med örnvingarna, med en massa olika slags fåglar runt omkring. Jag får en känsla av att alltså du med din otroligt stora erfarenhet kan verkligen vägleda andra snarare, men du vill nog samarbeta gärna med andra och känna att du flyger så att säga i samma riktning. Så där kan vara några, och det kan också handla om det här, du är lite omedveten om att du kommer klara den här
utmaningen, för att andra kanske går lite i clinch om de inte vill exakt samma sak. Men du har sett så mycket, upplevt så mycket, så du kan backa ett steg och tänka att okej, det här kanske inte är värt att kriga för. Alltså vissa grejer är inte värda energin helt enkelt. Så man kan släppa det och låta det vara. Och det betyder inte att du inte står upp för dig. Utan det är bara att du inser att det är mycket smartare helt enkelt. Att vara mer tålmodig. Fast den du ser mer och så har du inte alltid behov av att säga det. Och det här klarar du lätt. Det är just att du har sån otrolig styrka så att skulle du kunna köra över andra ganska hårt. Fast du inte vill göra det. Nej, du ser inte ut att vilja göra det. Men du vill också att det här ska gå fort. Och det kommer att göra det ifall du släpper taget om det här gamla, känner jag som. För det är som att det inte har tillåtit dig helt och hållet att ens helt drömma om allt du önskar. I så fall inte nu ungefär. Som att du skulle inte vara värd det riktigt än eller något sånt där. Vilket du absolut är. Så att, okej. Sen har vi Party Rafael. Det här är omgivningen. Det här kan vara kanske något barnbarn, jag vet inte. Det skulle kunna vara du och den här nya starten, men det tror jag inte, det liknar inte det. Så jag tror snarare det här är någon annan person runt om. Det kan vara en dotter, det kan vara en sån, vilket som. Men möjligtvis ett barn, möjligtvis ditt barn. Och ja, någon omkring det i alla fall. Som inte är så gammal, väldigt ung. Och här finns alltså kanske, alltså jag ser en ängel som kommer här över vattnet och så är det som en sandslott och en kvinna sitter på en flygande matta på sanden här. Hon ser väldigt glad ut. Hon har virat runt sig något blått sånt där sjal och havet här ser som, det glänser av solen men det ser så här lilaktigt, så himla vackert alltså. Och min känsla av det här kortet nu, som jag aldrig brukar tolka det som, är att kanske du har fått kontakt speciellt eller mer med någon som finns i andevärlden. Jag ser ju så, den där ängel som kommer där farandes. Och just att det här kortet handlar mycket om att man också är mottaglig för andra dimensioner. Det finns en varsamhet, kärleksfullhet och drömskhet i själva kortet. Hi, I will just for a while, for like, let's see now, how long will it be? Well, I will do 2 readings first, one in Swedish and one in English. So in like like an hour or so, maybe if you check in again, because I will first do this, so, and then I will speak in English also, and then you can ask, of course, if you want to. Otherwise, you can stay, but I will do this first. Okay. Så ja, så öppenhjärtat, alltså andra uppfattar det, och du är ju också väldigt så väldigt kärleksfull med andra. Och jag tror den här öppenheten till andra dimensioner gynnar det ganska mycket, medan du kan vara lite för mycket i förhållande till personer här i världen, om man säger så. Det är bra att vara tolerant, men samtidigt alltså sätt dig först, är väl det jag vill säga. För det känns känslomässigt att någonting ändras väldigt mycket för dig här. Och jag vet inte vad, men det verkar gå ganska fort, och det verkar, alltså har ju med relationer ofta att göra också när det är bägare. Eller sociala sammanhang kan det vara också. Men framförallt är intuitionen, att du på något sätt har, jag tror det är därifrån den här, om man kan säga att det är någon spirande lyckokänsla eller så. En känsla av stabilitet som du har. Som har, eller ja, det är nog den där lilla känslan av lycka som inte kanske
ha kunnat funnits där så mycket under en längre tid. Som du känner att du har hittat igen den där gnistan. Och andra ser såklart det. En del kanske tycker att du är typ flummig. Ja, men tycker att det är önsketänka. Vad som helst kan folk tycka. Och det behöver du inte bry dig om i så fall. Men framförallt är det positivt. Alltså att man ser det som något ja, men som att det märks att du mår bättre. Och det här med barn i det här kortet kan ju också ha att göra med, ja, men att du också har beskydd kring dig, men även att de är ju de som reagerar framför allt. Alltså de märker ju allt, varje nyans som ändras och så. Så att andra märker du, speciellt om du har barn omkring dig också, väldigt mycket. Om du har, vad ska man säga, fått en starkare känsla för din själ och din riktning och vad du vill och så vidare. Så. Sen vad har du hoppats på eller är rädd för? Då är det The Chariot of vagnen, alltså Archangel Metatron. Så alltså, du vill ju ha ordning på dina, här är en svart och en vit häst då, och en ängel som kör den här vagnen eller åker med de här hästarna. Och det handlar ju om balans mellan tanke, känsla och så vidare. Och så vidare. Och jag tror bara det här handlar om vad du vill och inte vad du inte vill såklart. För att det här är ju verkligen att röra dig framåt i balans utan att köra i diket helt enkelt. Känna att du är stabil nog att ta de här stegen. Så det handlar om beslutsamhet, självbehärskning, att du kan kontrollera dig på vägen här. Men också något, det är inte bara, om det är känslomässigt så är det inte bara det, utan det här handlar också om saker du vill göra helt enkelt. Som en slags karriär eller något nytt du vill, som du har alltså siktet inställt på. Och du vill att andra också ska lägga märke till att du lyckas med de här grejerna. Och det kommer det absolut att hända. Just nu känner du nog att alltså du är tveksam till att du ska klara den här utmaningen, men det kommer du att göra. Så rädslan kan väl vara det då, men du vill ju verkligen, de där hästarna har varit redo länge på något sätt. De vill bara galoppera iväg med full fart. Så, men du har inte varit riktigt där än. Så ja, du behöver vänta in din själ, som man brukar säga kanske. Alltså tills det här gnistan har blivit så stark att du känner att det är hållbart utan att det andra tunga och jobbiga liksom slukar dig på något sätt. För det är inte lätt att förbereda sig och veta hur man reagerar sen. Alltså vad jag menar med det är att har man haft tung sorg eller saker man gått igenom, så kanske, alltså du klarar ju väldigt bra allting här. Men det kanske visar är att i vissa lägen kanske det var svårt att veta hur långt kommer jag orka och hur kommer jag känna och må då om en vecka om jag beslutar det här och så vidare. Men det här verkar, alltså det har gått över någon slags kulmen eller vad man ska säga, som gör att alltså din energi kommer att bestå stabilt på ett annat sätt. Det sista kortet som är då slutresultatet kan man säga, eller som det ser ut just nu, och inget är ju förutbestämt så att det inte går att förändra helt enkelt då, men det är alltså 3 i Rafael och det är bägare, och här är det alltså 3 vänner som har väldigt roligt och är här ser de ut som mermaids eller som sjöjungfrur, men de är väldigt glada och lekfulla vid det. Det är också ett skepp där bakom dem vid havet, och jag får för mig också kanske att det här har med resor att göra, på vilket plan det nu än är. Men och väldigt tydligt också att det här är någonting du gör tillsammans med andra, men du är väldigt unik i det. Du är väldigt, men du har ju väldigt unika erfarenheter och kanske också unikt sätt att se på vissa saker. Men det behöver inte bli någon konflikt, det behöver du inte ens alltså
tycker andra det är väldigt viktigt att se det på ett visst sätt, så kan man bara låta dem göra det. Man behöver inte ens lägga ner möda på att förklara sitt. Du kan lita på dig och följa ditt ändå då, så. Och det finns också firande här, så vad är det för projekt du vill genomföra och är i startgroparna att göra, så finns det ett firande här, så du kommer ju absolut att göra det. Och även fira det du har åstadkommit. Andra kommer att bekräfta och upptäcka det. Och tycka det är väldigt bra. Och jag tror du kommer tjäna pengar så att du kan känna mer fri och göra mer saker också. Ja, och det är verkligen det här att det är som en grupp av vänner, kvinnor framförallt, som det är täta vänskapsband här som ni trivs väldigt bra med varandra och har väldigt roligt. Ja. Så vad det handlar om i dina kort just nu, allt ser positivt ut. Vad det handlar om centralt är just att på något sätt inte definiera dig som den som har varit med om väldigt tragiska saker, ofattbara saker. Utan att givetvis för den skull inte kunna prata om minnen eller givetvis den visdom och styrka du har fått utifrån det. Men det är grundläggande för att du ska kunna lyfta dig själv i tanken till de här grejerna du nu vill framåt mot. Och kunna njuta fullt ut av dem och ge dig rätten framförallt att göra det. Så men det här är både känslomässiga saker, alltså relationer även med barn och andra vänner. Och andligt också känns det som, men även någon sorts projekt som du vill genomföra. Och det är inte säkert du kommer att samarbeta eller göra det tillsammans med andra exakt, men du kommer att göra något som andra också gör, alltså ha samma riktning lite så. Men det känns som att du kommer göra det väldigt mycket bättre faktiskt. Om man får vara partisk. Nej, men kortet är lite partiskt här. Och ingen kan ju ha någon annans erfarenheter, men det är ju så att du har väldigt mycket som du har själv genomlevt. Så att du kan se det. Det är en sak att prata om saker man inte har varit i, och en helt annan att kunna förmedla kunskap utifrån, alltså att verkligen den här visdomen är så djupt förankrad i dig. Och det är inga ytliga, vad ska man säga, andliga floskler så i dig så, utan det är verkligen det är beprövad erfarenhet, om man kan säga så. Så det var det grunden här, och det är bara så, det ser bara fantastiskt ut. Jag ska inte tappa dem, förlåt, jag skrek. Jag ska lägga bort dem här och prova att ta några andra kort bara. Se om du vill lägga till någonting. Så. Nu börjar vi med änglar. Kanske jag ska ta någon till ängelgrej då. Jag har också Healing with the Angels Oracle Cards av Doreen Virtue. Jag försöker använda alla mina kort nu. Alltså, det är menlöst att ha en massa kort utan att använda dem. En del har jag bara haft liggande för att jag tycker om alla. Men jag provar att använda dem här lite nu för dig. Om de vill säga något mer specifikt så. Studera pratar det här kortet om. Här är det som en regnbåge. Alltså det är någonting, det verkar vara relaterat till det här du ska göra. Den där guldet i regnbågens slut eller vad det är också. Alltså det kanske kommer på köpet när du följer dina drömmar och följer din inspiration.
Här sitter hon som på ett moln och mediterar. Jag undrar vad det är du ska ägna dig åt. Men det känns också som att det här, vare sig det är en formell utbildning av något slag, men det känns som att det är en sorts utbildning. Kanske även nu när jag valde en massa änglakort, kanske det har med något sånt att göra. Jag vet inte, men det finns ju sån slags healing. Man ser så. Men, ja, men det är väldigt ljust, soligt och kanten på kortet så att säga är väldigt så här rosa, melerat. Också jättekärleksfullt och vackert. Det här kortet skulle också kunna representera den här kontakten som jag får för mig att du håller på att etablera. Eller kanske är det här också ett medium helt enkelt som jobbar. Men alltså också någon kontakt med kanske dina som är i andevärlden. Att den har blivit mer påtaglig och det ger en någon slags ljus trygghet i det. Så det är kanske det du håller på att studera och utveckla ännu, men jag vet faktiskt inte. Men det här kortet kommer i alla fall upp som en extra vägledning. Så titta på det, det är väldigt, väldigt vackert. Det är verkligen som att du förankrar dig i dig själv mer och mer. Och då behöver du inte så mycket, får blunda på det här kortet också. Du behöver inte så mycket lyssna på något utifrån. Du behöver som förstå att du har det i dig. Och på undersidan av kortleken ser jag också nu emerging står det. Och där är en liten dotter med änglavingar och några liljor som finns runt henne. Och en blå vacker liten klänning. Ja, jag får för mig att det här handlar mycket om kontakt med dem. Okej, men jag ska se. Sen ska jag testa. Nu skulle vi ju inte gå tillbaka, men jag har såna här past life-kort då. Jag ska se vad de säger till dig. Fast försök tänka och titta framåt. Jag ska kolla vad de har att säga. Biblical kommer upp här. Alltså jag får en känsla när det kortet kommer upp. Nu handlar det kanske inte så mycket bakåt i tiden, men kanske. Och också det jag sa innan det där att alltså ens egna berättelser blir också som en slags bibel ibland. Alltså en bibel kanske kan vara bra, men det betyder alltså böcker. Alltså att man berättelser helt enkelt. Och ibland kan de bli så heliga så att säga inom citationstecken för en själv. Så att man här är det en som står och hamrar på något sak. Det är nästan som att man hamrar in också begränsningar utifrån det. Att någonting är liksom hugget i sten. För det är det han gör tror jag. Ja, han hugger faktiskt i sten kanske. Ja, men jag tror det handlar om det. Att inte rama in sig själv utifrån någon slags grej som någon har skrivit någon gång. Eller något som har funkat för någon annan. Det kan ju vara bra att vara öppen för erfarenheter och så. Men ja, jag tror det verkligen är rådet. Att inte vara så bokstavstroende, inte vara så dogmatisk mot dig själv alltså framförallt. För jag tror inte du är det med andra. Men du kan vara det kanske lite grann med dig själv. Ja, det finns många begränsningar vi sätter runt oss själva. Både våra egna personliga berättelser men också samhällets idéer om hur saker och ting är och ska vara och alltid har varit eller vad som är rätt och fel och allt möjligt. Och du får kliva ur det. Du får våga testa andra sätt att se på dig själv som en nya helt enkelt. För vi är ju nya varje sekund. Ingenting behöver hänga fast vid oss på det sättet. Jag ska dra ett till kort här. Så vi får en till kort av den här. Här kommer farm upp. Jag vet inte, det är några hästar här också på tal om hästar. Här står de och betar. Det är kanske samma
det är kanske samma hästar som nu är bara att beta, men du ska sätta fart på dem och ha en riktning. Det kanske är det. Vad annars kan det vara? Det här skulle också kunna, för det skulle också kunna betyda någon slags så här samarbete, community, alltså ja. När man odlar någonting helt enkelt. Det kan ju vara på många olika plan, men det kan göra det. Jag får en känsla av att det är det du kommer att ägna dig åt på ett eller annat sätt. Och det är det du siktar in dig på. Det känns också som långsiktigt. Fast det går fort så känns det som en långsiktig plan på något vis. Jag ska se vad mer. Som jag fortsätter den här kortleken, men jag ska sluta släppa den sen. Jag kanske inte ville säga något mer bra. Okej. Som sista kort här kanske då. Jag har också Goddess Tarot här. En väldigt liten variant av dem, men jag tror jag ska ta dem också. Jag vet inte om du hade några speciella frågor som sagt, så att därför så drar jag bara lite random och se. Men det ser jättebra ut framåt. Jag kan inte tänka mig något annat. Och så mycket glädje. Det är verkligen firande och glädje. Och du kan tillåta dig den. Det är väldigt mycket sånt. Ska vi se. Här kom 3 kort upp. Får se vad de vill säga. Här kommer alltså djävulen. Här är nummer 16 egentligen, så det borde ju vara tornet då. Men här står det oppression. Och sen the queen of swords. Och sen power. Som, vad ser här. Jag har så dåligt. Här är nummer 4. Just det, här är Freja. Men här är det som kejsaren, fast Goddess Tarot är bara kvinnor då. Så här är det hon som styr. Och det är lustiga att här styr hon den här vagnen igen. Men här är det 2 katter då som styr. Kanske till och med pantrar, pumor, jaguarer. Jag vet inte, shamanen. Men det är någon energi i alla fall. Och ja, du där bak, eller hon Freja, har en otrolig energi. Men de första 2 korten här handlar ju om alltså ditt förtryck mot dig själv helt enkelt. Och den här kvinnan i svärd sitter vänd. Hon kan vara en bitter, också ibland barnlös, men kvinna som sitter vänd mot de här. Den här bilden, det här håller de strypgrepp ungefär på varann. Det kanske är delar av en själv ibland där man förtrycker sig själv. Men jag tänker på den här berättelsen om helvetet. Jag tror inte på sådana saker, men en slags bild av vad som blir ett helvete. Alltså där alla hade så här otroligt menlöst kanske, men nu säger jag ändå, för det liknar på något sätt någonting i den där bilden. Om det var gafflar, jag vet inte. Men man kunde bara, de var så långa och stora så man kunde bara mata den mitt emot. Och eftersom alla var superego och ville ha allting själva, så fick ingen någonting och alla svalt ihjäl, ungefär så. Var storyn, tror jag. Om jag minns den. Och det är lite så, det är som att du hindrar dig själv, eller har gjort, om det här nu är bakåt. Men det finns väl lite kvar varför korten kommer upp, eller de korten kommer upp. Som kan vara väldigt vass och hård med dig själv. Och en viss bitterhet. Det här är alltså inte meningen att på något sätt kritisera eller fördöma, utan bara så här råd att släppa de här berättelserna så gott det går. Och för de blir i sig, ja, jag ser det som så i de här korten, att det här är också, eftersom det då är tornet också, så blir det, alltså det låta illusionerna rasa, du behöver inte hålla fast vid någonting, du kan bara se vad som finns kvar helt enkelt. För den här, alltså det är som den här, det är en kamp som pågår annars, där som den liksom aldrig tar slut.
man måste hitta sätt att göra slut på den själv. Med hjälp av andra såklart, eller så. Bland annat det vi jobbar med i medicinhjulet. Det finns ju många olika metoder som kan hjälpa en. Det är inte som att man behöver klara det själv, men kanske behöver inse att missunna dig själv glädje och lycka och ha kul och framgång, allt möjligt sånt, för att jag tror inte det är medvetet, men som ett sätt att men kanske också straffa dig själv eller förbjuda dig själv på något sätt. Så har det i alla fall varit lite grann. Du behöver inte göra det. Du kan lyfta fram all din strålglans och din styrka, och du får också sätta dig och dina mål först i det här. Ja, det var det för dig. Och sen ska jag göra now I will speak in English though. I will do another reading. I wonder if I should use this same. I will see what kind of decks I have here. Oh, I have Kama Sutra. Maybe I should take that one. Yeah, I will actually do that for the second one. I will not describe the images too well though. Oh, this is for the second one. I love the back of these cards, the pattern or so on. That's why I bought them actually, but I've almost never used them. So I will see. I will do for someone who wants a reading more. So we'll do a similar reading here. First is the Devil card. The image of this one. This is actually a fire also. Here in Sweden we have had those in late Valborg's fires in late April there. Anyways, it's fire in many aspects here, but I think this is about temptation mainly. I mean, she looks like she's in heaven. He's doing some stuff anyways. But actually, I feel that in this case, I will see what the coming card says. But in this case, I feel like this woman is not embracing her femininity. I feel like she is like forbidding herself from pleasures. And kind of making herself invisible, I feel. I'm doing English. I will first do this layout, then I will answer, or if there are anyone here, and I will answer some questions. But it will be like half an hour to go with this first. Right. So anyways, this woman, I feel like she needs mainly maybe hugs, although this is a strange little hug here. But it's like I won't even. But yeah, I feel, although this is central, it's like, because it's the Devil card, I feel like she's preventing herself from all the temptations. She's not allowing herself to enjoy her body, it's like, I don't know. Something is going on here. I think maybe it could be part of some sort of perfectionism, trying to be everything perfectly or something. Maybe not thinking about it, but still, instead of enjoying all that there is in life, Yeah, that's my feeling, although the card looks quite the opposite. It's almost indulging in these pleasures, and that's fine. But because of that, I feel like it's kind of the opposite for this person though. And then
Oh, I forgot these images though, so I get all, what? What is this now? Right. What is preventing this is like the tower. This is this tower is a bit different than the traditional tarot cards, not only because of this Kama going on, Kama Sutra, but rather because this tower is upright. There is a lightning striking it though, but it's very tall and it's many levels, like doorways in each of these. This looks like the sheet of my Athame, actually, almost. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I mean, it's a lot of floors. And I feel like this is someone who want to prove themselves to be better or good enough. It's like something like that. And not seeing this illusion it is to, for what aim, for whom, why not just love yourself and life and let this tower fall, let this lightning strike, and be happy that you don't have to be confined by those measures anymore or whatever. Okay. What can I help? This is the chariot. Oh, there are only so far major condos. So this is major events in life for this woman. Let's see now. Chariot. Yeah, I mean, go ahead, get going, Yeah, I think this also is in contrast with the devil card. This is pretty much, he's lifting her up, and I'm not going to explain more than that, but let yourself be, what is the word in English now? Like, yeah, but like lifted away, but yeah, follow the flow of what you want and what you feel like. And these people actually only have eyes for each other, although they are in this chariot. And I think that's the thing, to be in connections, meetings with others, and enjoying that and having fun without being so goal oriented. This chariot will still lead where you need to go, kind of. There are two cats here sitting, a black and a white, in front of this chariot. Like, they aren't going anywhere. They're just sitting there. So I think maybe this is about stopping all your ambitions, not like stopping being ambitious as such, but to stop being ambitious to prove yourself or to make others approve of you. Let that go. I feel like that is very much the message here. Okay. What you are aware of then? 9 of Pentacles. You're quite content by yourself, though, which is interesting in comparison with the other cards there. Or in this case, I feel like it could probably be that you're aware of that you want to reach this, I think. Because this tower that is trying to reach to the heavens, or however far, won't ever be content or pleased, because it's built on outward validation and stuff. So I think you want to reach, I think this 9 of Pentacles in your case is about that you want to reach a place where you feel that, but you go about it a little bit backwards, where you sort of
forbid yourself from things you want because that will kind of prove your value. I can't even, I don't know, but I will continue. What you're not aware of. Ace of Chalices. That's this abundance of love and actual love. I mean, pleasure in these kind of sexual senses in these cards as well, but more so in all kinds of ways, spiritually, in friendship, humor, having all kinds of innocent, honest intentions. There is an abundance of it, the potential for all good things. And I think there is a scarcity thinking kind of thing going on towards yourself in this layout here, because you're not aware of this abundance that there is. Your thinking is very, very focused on accomplishments and validation, which starve yourself. You don't allow. You keep. I mean, it's a good thing to keep focus on your goals if they are, first of all, your goals, what you really want, not only for the that you would have some sort of value in others' eyes then, but for your passion to do what you want to do. Of course, that's a good thing. But here it seems like your focus is to be better and better and better and better. It's like you make yourself smaller and smaller and smaller. It's like you vanish almost. And I think the need here, you really need this, the card that is that you are unaware of. You really need love, probably very much validation and love, to understand that you are already lovable and perfect. And you don't think it's there. That's so sad. You're not aware of it. Really. Not now, anyway. So let's see. What have been in the past? There is 2 of cups here, or chalices. So there was a good loving relationship here that have been. I won't have to go further on that. I think you know what it means. So yeah, where you felt like soulmates, or you met each other perfectly and so on. Yeah, that have been. So, and in the nearest future, there we have the moon. Well, it continues with these illusions, but also challenges, because you're seeking still this. You want to find that kind of connection, but at the same time, you don't allow yourself love. Actually, the moon card here is very much about also listening to your dreams, not only like interpreting your dreams, although that can also give you very many keys or clues to what is underneath in your subconscious, so to speak, what you really, really want, rather than what your I really am not into psychology much, and I don't know it much, but it's almost like you have absolutely too strong over self, or what it's called, that suppress yourself, sort of. You don't allow for these subconscious energies to you don't allow them, like. But here maybe you do also, because this is closest future, and maybe if you listen to this, maybe you will actually allow that more. At least allow yourself to become more aware of what is really what you want. You need to pull that hard tower down. You cannot confine yourself within those that
very, very narrow structure. That's not good for you. It's like you think that that would be like an accomplishment, but it's rather that you become totally invisible in it. It's only a tower. It's not you are in there somewhere hidden, or how I should say. So how you see this then? It's 6 of Swords. So yeah, you want there is a change, obviously. But I think this also maybe this seems like I actually interpret this very, very negatively, but I try to give the advice I see in the cards right now. And it's almost like you feel that if you accomplish the next thing, if you reach that next goal, whether it's in whatever it's in, it could be like exercise, it could be anything. Next goal will take you, I mean, it will have made you reach that point that you are searching for. That's like what drives you further, because you think that will actually give you or make you accomplish this feeling of self-assurance or being confident in yourself. But that's not an outer work, that's an inner work. Yeah, but that's how you go about it a bit. You push through challenges and you are very strong to reach to a certain goal, and then you think that that would be it, sort of, but then you find it, or you see, or whatever, set another goal that you also have to push pretty hard to reach, and then it's the same. You have not embraced or loved yourself more, and I think you actually do need it very much from the outside as well, to be able to understand it. I don't think you can do it by yourself all alone. You need to know that you are loved by others as well, so, of course. So let's see here. And how others see you, they see very much an empress. I think it's it. Yeah, this is the empress. And there is a shield also that you sometimes put down here. Here they sit in a empress chair with a guy here, whatever. But yeah, others see you as very accomplished, and yeah, like have it all, and also that you are able to create and make your dreams come true. I mean, the things that you wish for, that, I mean, you are a fighter like that, or someone who well, yeah, when you set your goals, you will, oh god, I repeat myself a lot, but you will bring beauty to your environment. You are very much pleasant to be around for others, and so on. Yeah, I mean, you are valued pretty highly by others, especially, I feel like, yeah, I don't know how to say this, but I think you are very attractive to others and very accomplished, and they see all kinds of good things in you, and that's the truth also. The problem is that you don't see this. You just you don't it doesn't matter how much anyone, if you think about these 2 of Cups previously also, who valued you very highly, and there was your self-esteem is not as it was, although it were probably some, I mean, I don't know, cracks or some, I mean, we all had those or have those, but previously there was no insecurity in that, because you were given so much love also in that relationship, and you knew you were seen like that, and you still probably are, but and you are by many. But for you, the problem here is that you cannot see it yourself, so it doesn't matter however much someone give, you need to integrate it, you need to understand it, and here you don't.
you reach for the next thing. And sometimes maybe also probably you project that in the outer sense also, in being very critical towards others. I mean, you won't be like outspoken, but you may think that way. But that could be a way of projecting the thoughts you have about yourself to not really be enough and stuff. Yeah. Let's see, I get 2 cards actually here, so I will pick them both. First one, this is that's why 2, it was 2 to go. I thought it was just 1, sorry. So here is Knight of Chalices. What do you hope for? Here is a like proposal. I think you really want and need you need a stable relationship, and you want to be loved, not like only in the surface or some sort of arrangement or whatever, or friendship. I mean, you really want it to be love, and you want to be courted. Yeah, you want to be valued really highly. Yeah, I don't think you fear this, but I think that you dismiss it because you dismiss yourself a little bit, or you think that you can kind of find that whilst continuously not allowing yourself the good fully, and you will meet the reflection of your own view on yourself though. But here is the last card, outcome. Here's a key also, because this is the Hierophant. I think this is a marriage though. I don't know if this is like in half a year. Oftentimes when I do this layout, I think about it as like half a year from now. So since all of these cards, okay, they are a little bit focused on that theme, but still I feel like, and this is also very spiritual, it's almost as if you find the keys to your happiness also, probably through someone else as well, but also through not being restricted by things from before, and but using what have been of value. I also feel that this man here is kind of the key. This is probably a very spiritual person of sorts. I don't know in what kind of way, but I think he is focused on those things somewhat. But it seems like very harmonious. So the end result here is really, really good though. And I think also during this process, and especially while meeting this guy, I wonder if I just have to look a bit if you meet him before here or something. The Moon card there, I don't know if this is a secret relationship, that there is someone there already, or I must see more. Where was the tower? Yeah, it was central. I have to check that just. Maybe there are other people involved or something that makes this difficult to go through with right now or something. But it will be really good. I can't say in time though, but this will be a key to unlock your love to yourself, or your growing love for yourself. So you won't stay in this actually destructive pattern. I don't think you see it that way, but I just look at all the cards now. I don't think you see it. Whoa. And others won't confirm it either. That's, I mean, it's not a problem because you don't have to listen to others, but I think since others see you as the Empress, you kind of
for each accomplishment you get validation and you feel uplifted and accomplished and so on. So therefore it like kickstarts you over and over again to continue in that same manner, seeking for the right thing in the wrong place. So I will see these first cards here again. Yeah, now I think about it a little bit different. Also, the central cards there about the devil, this temptation, and the tower and the chariot. I feel like this could be actually some other people around. Also, this Ace of Cups. That this is a sort of a love that isn't allowed because there may be third parties, there may be someone else around, or even just the environment or so on. Something is making this difficult right now, but eventually it will be public and probably marriage, even if you would want to. Yeah, I think both these ways of viewing the cards is true, though. I mean, the first things that I saw also pretty much. Yeah, there is a strong need to celebrate yourself, since that's like, I mean, to see what it is that you want and give yourself that. And if it is validation, celebrate, those kinds of things, give yourself that. Give yourself the goal, you know. So very beautiful cards, though, and also, yeah, very strong messages. What else do I feel? Yeah, I feel like maybe you are afraid that since you have this, you are very tempted in many ways. I feel like it could represent addictions or so on, but I think you have such a strong hold on yourself, so you won't give in if you don't like decide to. You won't suddenly impulsively do so. But since that is there, I feel like you are afraid that you would lose control fully or go to extreme extent if you allow yourself things, or allow yourself to really enjoy in certain ways, and that's not true. I mean, sometimes that could be the case. I mean, if we have prevented ourselves from something for a long time, maybe we will go to extremes first, but it's just for a moment to balance it out. It's not like it's rather more harmful to be too strict for too long. That will always backlash. There is no way. I mean, that's like the yin and yang. Everything, when it have reached its fullest point, have to shift into the other. So, yeah. Oh, this is not even for you, but that's good. I mean, that's the thing when I do them like this. Even if it's targeted, so to speak, on one person, that's still for those who listen. Something in it is for those who listen. It's sometimes for them or to understand someone else around or whatever it can be. But okay, I will pick some cards also for this person about some more traditional tarot. That is the Guild Tarot. Let's see what comes up as additional messages here. But yeah, I truly feel that there is something in here. The more this person is not allowing themselves, the more invisible this person becomes, and that is the opposite of the aim. The I mean the intention and the aspiration is to, I mean, be accomplished, be celebrated, and be almost perfect, but also to reach certain things like that, and
and the absolute opposite happens. This person really needs very, very much like coziness and comfort, like sweet things that aren't pushing, because this person pushes herself so very much. Let's see if these cards want to say something. Oh, here's the Sun card, dancing. So this is about playfulness as well, being allow yourself to not be perfect, because even in this case it could also be like, there are some ideas about things like having a little bit messy hair is like in you could say, or something like that, and then it seems like it's not perfect, but even the imperfect is like to be, I mean, to not be perfect, because that would be frowned upon. So to like this is like this Sun card is this about this liberation, not caring about others, like children. This is not children in this deck, but it's also lovers, like dancing with the eternity sign in a rainbow shape around their waists, and they're also diamonds they are dancing on, like actually talk about perfection and hard to dance on, but that's not a bad thing here. It's rather than that the tough stuff that we have gone through can make us shine even brighter, as well as mostly I think this is about just allowing ourselves to be free. And in some of the traditional tarot cards of the Sun, this would be like child, or one thing, I mean, one child oftentimes riding on a horse or something, but it would be like a naked child, and this represents like this innocent and this not portraying ourselves in certain ways to get approval or disapproval or any reaction, just being for what makes you feel happy. We miss so much if we try to mold ourselves in like some sort of form. So be playful, enjoy is what this card says, and maybe also be out in the sun more. Also, maybe I feel like you also can that be like dressed down or something, like at the same. I mean, there is many double things with this person. It's like I see that you want to shine, like, or want to be seen and everything. At the same time, maybe you with clothes or whatever uh make yourself more invisible. Not that you have style and everything, it's classy, but I mean, it's like it's not super bright colors, let's say. And that is maybe one thing also. Use more brightness in your, like this woman in this card have some bright white dress. I mean, stuff like, and the guy here have green. He have actually also a skirt, a red one. But anyways, just all these shining colors of the rainbow as well, that comes through this light of the soul, actually through the chakras, or the soul through the light. Yeah. Yeah. Somehow this. Yeah. Also, this dancing is probably about allowing yourself to be free, like do it as a joy, not a task. Yeah. And let yourself be like goofy and make mistakes, and maybe even this is like an assignment. I heard some people who have that problem. I don't really have that problem exactly, but to actually think about what would be not so accomplished. I mean, what would seem like a mistake or whatever. I mean, make it
maybe not right now, because it seems like you're very vulnerable in some way, but maybe later, to actually purposely go out of your way in that sense. I mean, especially if there is a group who accept this or think this or whatever, to just not be formed into that particular way. Allow yourself to be free to do what you want, be who you are, look how you want to look. I'll see another. See if they want to speak more of these cards. The Kiltaro. And then we have the Chariot again. Yeah, it's just, I mean, here it's also the horse is almost like the sun. It's pure, I mean, it's shining orange of sort, even all of it, even the hoofs and the mane, everything. I think this is being led by this joyful spirit of yours. Although, of course, this chariot, you have like whatever it's called, those who steer this horse. You have to have some sort of control, of course, but still let it be joy that is the engine, that is the motor that pulls this wagon where you want to go, because otherwise you will land somewhere else. You will not reach it. You reach the opposite of what you want. You become more and more invisible in this way. So let's see if there is something else from these cards. I have one. I will see if I have one with deck. No. Maybe I'll put some goddess cards for her to. And then we have this. This is perfect. This is the Princess of Transformation. This is Princess of Wands, and this is the phoenix bird. Rising up from the flames. You have to like destroy fully this idea of how you should be, your image of yourself, and even especially the image you want others to have of you, because then you have this your own light that is unique and perfect and much brighter than anything you can like put on top of yourself to become like. This is also the wand here is almost like a backbone. It's like the chakras is aligned, let's say, and there is so much fiery energy here, and then there will be this lift off of this beautiful bird, and then you will be seen as actually is very much your wish, but also that is not in this card, or when you do that is not important, because you are just you could say born in you, but you are just here the aim is to be genuine in every moment. Like, it doesn't matter really where you are going with this. You are still shining so very bright, and this is always within you, but it must be released by this fire, by this letting go process of the restrictions you put on yourself. Yeah, this is the soul that comes forth and shines when you don't hide it, yeah, or suppress it. Yeah. So I think I'll end with this, but this was a very beautiful card, because it truly shows what will happen. It's not like you will maybe that's the feeling, that if you stop aiming for things, stop striving to accomplish this and that, then you will just, then you feel like as if you would be destroyed, like vanish like that. And you will, the old part of the way you saw yourself, but from that will this bright, strong
phoenix arise. So there is some sort of opposite things going on here. That's like, yeah, you think the method or the path to where you want to go, and it's also a little bit blurry where you want to go. You haven't really cleared that out for yourself. Why do I want this? And also, the method you have. I think if you knew why you want things, you would also know the way better. But I also see that, as it is right now, the way you go about it, the way you restrict yourself, is the total opposite of where you want to go. So allow yourself. And now underneath in the deck, there is this Two of Cups again with the love. So you will get back to that. And I think in that process, probably also with friends, caring and love, but that see you truly, but also through someone else's eyes that can love you as you have been loved before also, but as from where you are right now. And yeah, and you also love them, obviously. Yeah, that will make it possible for you to see yourself through those eyes better. But for now, I feel like you just need comfort. You need like hugs. You need yeah, I haven't that book, but there is this Tove Jansson, this Invisible Child, I think it's called. I think the more that person talked or something like that, the more visible she became. I don't know why she became invisible, and maybe that story is not important also. The important thing is more like giving yourself, there is of course a story, there is of course some reason why you chose this or felt like this was the right way. But I think the most important thing is to allow yourself the things that make you happy, to not be so stern or restrictive with yourself. That's not a good thing. And it's not good. Maybe sometimes it even is some sort of punishment, and don't do it. Allow yourself all the good things. That's why we are here, to enjoy those. Yeah. So now I have some time for other questions. There is no one here now. They've gone, I think. And that's good. Well, I will stay a little while and see if someone asks some questions. Oh, did I put this? Yeah. I will just wait a moment. Yeah. Maybe I should do something else then. I will pick a where are those goddess cards here? For this last person also. Let's see if someone comes in and asks a question, or I will just go. Some extra card, although these last cards were so perfect and so strong cards, so I don't feel like actually there is needed any more cards, but any more advice here? I don't know if there is needed, so maybe that's why there is no advice here. No, there is no more. Yeah, so that's that. And I don't know, maybe I will check in more often. I don't know. I have a lot to do right now with mediumship readings and tarot group I'm going to teach, and some medicine wheels I work with that I love. And if anyone from Sweden listens still in this last hour, no, then also the Vetenskapens Värld, Drugs as Medicine. That was such an interesting program, not because actually, but also actually the whole program, but much of it, although I don't use drugs,
it was very interesting and so similar to the medicine wheel that I do, but without those then. But that's the process and the miraculous healing that happens through these processes. So yeah, but I will go. I think everyone else left, so I'll wait a minute and then I will leave you for now. But I like to do this, and I hope to check in soon and chat with you who are able to see the chat as well. So yeah, and thanks for the likes, by the way. Yeah. Well. So I'll just go then. Yeah. So take care, everyone, and see you soon, I hope. And if someone comes in after, I hope you don't get disappointed that I already left then. But there will be another time, I'm sure. So bye for now.